네, 오늘 좋은 아침 3부 초대석 시간에는 특별한 손님을 또 모셨습니다. 캐롤턴 성영준 의원과 페이스 존스 달라스 카운티 디스트릭 어터니 후보와 함께하는 시간으로 꾸며보도록 하겠습니다. 이 자리에 두 분 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. Welcome. Hi. Thank you. Thank you for having me. 네, 낯선 얼굴이 또 나오니까 우리 청취자분들이 누구실까 하고 궁금해하실 것 같은데 본인 소개 부탁드릴게요. Yeah. Hello, how are you? Thank you so much for coming to Korean radio station here. So please introduce yourself. Well, first of all, thank you so much for having me. I consider this a privilege and an honor to be invited. So please, 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 I'm so delighted and thank you. My name is Faith Johnson. I'm running to be your next Dallas County District Attorney. Of course, I don't know, most people may know that I was a judge for 17 years and I was the DA appointed by Greg Abbott back in 2017. So I've already served as your DA in 2017 and 2018. I'm running to be your next Dallas. In fact, I always say to people, I will be your next Dallas County District Attorney. 예, 감사합니다. 오늘 초대 받아서 너무 감사하다고 말씀하시고요. 네네. 성함은 페이트 존슨이라고 합니다. 네. 17년 동안 판사를 하셨어요. 달라스 카운티에서요. 네, 오랜 세월이에요. 예, 그리고 2017년도에서 그렉 에벗 주지사님께서 임명을 했습니다. 달라스 카운티 총 검사를 해서 네. 2017년도에서 2018년도까지 하셨고 네. 그다음 이번 다시 후보로 지금 나섰습니다. 아, 그렇군요. 이력이 정말 대단하신데 그러면 어떻게 보면은 2017년, 2018년 요 2년 동안 이미 한번 경험을 하셨단 말이죠. 예. 그러면 요 휴직기에 어떤 마음으로 이 시간을 준비하셨는지 좀 알고 싶어요. Yeah, Judge Johnson, you have been DA for 2017, 2018. Yes. So you have that experience. Yes. So you have that experience. How are you going to carry that forward here this time? Well, when I was the DA back in 2017 and 2018, the Dallas Morning News said of me that I was an exceptional leader. They didn't say just I was a good leader. They said I was exceptional. So based on the work they saw that I did just in 2 years, the work I did in 2 years just blew them away. So look at all that I did. I was committed to my oath to make certain that the laws of this state, this county, and this country was adhered to. You want me to stop right there? 네. 그러니까 달라스 모닝 뉴스에서 그때 2017년, 18년도 하셨을 네네. 때 exceptional, 대단한 리더라고 그렇게 나왔답니다. 네. good 리더가 아니라 exceptional, 대단한 네, 리더를 네. 해가지고 그냥 구수로는 표현이 안 되는 거죠. 예, 맞습니다. 그렇게 뛰어난. 근데 제가 지금 잠깐 인터뷰하면서 느끼는 게 센스가 대단하세요. 이렇게 길게 말하면 트랜슬레이시 바로바로 안 될 걸 아시고 본인이 알아서 여기까지라고 이렇게 말씀을 하셨습니다. 너무 감사하다고. Thank you so much for making it short and sweet. You understand how the things work. 그런데 저는 사실 좀 그런 걸 여쭤보고 싶어요. 사실 어떻게 보면 공직자로서 여성으로서 공직자로 있는다는 게 그렇게 흔하게 볼 수 있는 건 아니란 말이죠. 소위 말해서 유리 천정이라고 하잖아요. 글라스 실링이라고 하죠. 그런 거를 좀 겪지 않으셨을까 그런 생각을 하거든요. 고위공직으로 올라갈수록 좀 그런 벽이 있다고 하는데 그런 걸 실제로 경험하셨는지. Well, I mean, not only you're exceptional leaders, so you tell us about your breaking the ceiling glass here. I think you went through all the steps you went through, so you broke the ceiling glass. Yes. So Yes. share with us. Yeah, before being appointed as the first African-American female criminal district attorney in Dallas County, Wow. I was the first African-American female criminal state district judge in the whole state of Texas. Wow. So yes, those were some ceilings that I broke as a female and as a female African-American female. 그러니까 보시면 네. 최초로 네. African American 검사 판사에서 네. 주에서 첫째고요. 네. 크리미널 디스트릭트 어터니라고 그다음에 여기서는 달라스 카운티에서 DA에서는 여자 쪽으로서 민족 사람에서 첫째. 네. 그러니까 어떻게 보면 최초의
주 전체 또 여기 카운티에 처음 여성으로서 예. 공직에 오른 그리고 이제 민족. 네네네 흑인 아프리카 또 아프리카 미국인으로서 처음으로 또 이렇게 공직에 오르셨어요. 그럴 때 어떤 실제로 이제 그걸 처음으로 깨셨는데 그렇게 도전하시면서 어떤 어려움들이 있었는지 그리고 내가 이렇게 최초로 도전하면서 어떤 더 책임감도 좀 더 많이 느끼셨을 것 같아요. 그런 좀 비하인드 스토리를 좀 듣고 싶거든요. Yes, ma'am. It's proud to be first of the first district attorney and first a DA in the Dallas County as female. I'm sure has been challenges and the proud moments there. So can you share both sides of that? Yes. First of all, just the proud moment is being able to show the whole county, and really it goes beyond the whole county. And Dr. Young, you know I love you, and but what we women, and it doesn't matter African American, Korean, and that's a message I want to say to my Korean friends. It doesn't matter that Faith Johnson was the first African American female. Your daughter, Yansong, your daughter can be the first Korean to do can be the next Dallas County District Attorney. So that's what's exciting to me, is that I can be that example that give people encouragement to fulfill their dreams. Yes. Nothing is impossible, and that's what I love. No, not only that, you inspire people, you pave the road for those minorities out there. Yes, all minorities. So that's why I want to make certain that our listening audience today, I want them to identify with me. I want them to understand this ain't just African American. This is, wow, I got hope as Korean in this county to be able to achieve whatever I want to achieve. And that also means being the president of this United States. You out there, this audience, listening audience, you can do that. And that's what I want to be able to share. Oh, you got me all pumped up. 네, 말씀해 주시죠. 아니 그러니까 그 아프리칸 아메리칸만 아니라도 자기라서 그게 네, 민족이 아니라도 다른 민족들도 다 이런 기회가 있고 nothing is impossible. 그 가능성이 그렇죠. 모든 게 그래서 가능성이 있다. 불가능은 없다. 네, 불가능 없다는 네. 말씀입니다. 그리고 코리안 아메리칸이든 어느 민족 사람이라도 이런 가능성도 있고 할 수 있고 이것만 아니라 DA만 아니라도 대통령도 나설 그렇죠. 수 있다는 그런 희망을 줄 수 있다는 거죠. 네네 그런 어떤 상징적인 의미로 더 도전하고 싶었고 또 해냈다는 거에 대해서 또 스스로 굉장히 또 자랑스러워하시지 않았을까. 예. 그 첫 포문을 여셨습니다. 아 진짜 너무 감동이 옵니다. Very touching and you have Yes. great charisma. Yes, well, thank you. Thank you. 네 그러면 이제 좀 본격적으로 알고 싶은 게 있어요. 이 디스트릭 어터니의 역할이 무엇인지 좀 알고 싶거든요. Yes, so then tell us, what is the role of a district attorney? Yeah. And before I answer that, you asked me the good and the bad, and I gave you the good in that last question. Is that okay? Okay. But let me tell you what the bad part is. Oh. The bad part is our challenges as women. And I don't care if you're African American, Korean, we as women always have great challenges. And in that office, I had to stand up and do some things, and sometimes I was all alone. I was all alone, but I knew it was the right thing to do. And it was the right thing to do because I wanted people to understand. It didn't matter what you looked like. It didn't matter who you were. I was your DA. And if I had to take that hit all by myself to make certain that you were represented, Korean, the Indian, Muslim, Christian, it doesn't matter. White, black, brown, Faith Johnson was your DA. And if I had to stand all alone, I had to stand all alone. So that was the bad part about it. The good part was being the example. The bad part was sometimes I had to stand alone. But I had to stand alone based on the fact I wanted to do what was right for everybody.
그러니까 그 아까 예, 그 안 좋은 것을 말씀하자고 했는데요. 이것은 혼자 옳은 일을 하려면 혼자 있을 때 혼자 섬에 있는 것처럼 혼자 외롭지요. 외롭다고 하습니다. 그러나 도 옳은 일을 하려면은 누구를 하든 모든 민족 사람과 모든 시민을 위해서 한다면 혼자 있어도 다 괜찮다고 할 수 있다고 하는 말씀. 그러니까 이게 양면성인 것 같아요. 그러니까 상징이 되고 도전이 되고 누군가의 어떤 유리천장을 깨는 굉장한 도전이지만 그렇게 되기까지 혼자서 꿋꿋이 그 길을 걸어가야 한다는 그 외로움이 예. 그런 것들이 진짜 있을 것 같고 그렇지만 보이지 않는 많은 지지자들이 큰 박수를 보내고 있다는 거 꼭 기억하셨으면 좋겠다고 전해주셨으면 좋겠어요. 예. 네네. 자, So 그러면 now, do you want me to answer that other question? Oh, yes, yes. Now, See, I'm listening. I'm trying to stay on top of it. okay. So now you wanted to know the role of the DA and what we would do? Yes, ma'am. You, the one important thing you need to understand, the role of the DA, I'm your lawyer. For the people of Dallas County, I represent you. I represent the law-abiding citizens of Dallas County, the victims, all those complainants, all those victims that come through this system, and you want somebody to represent you. I'm prosecuting on your behalf. So that's one of the main jobs. We are to uphold our law, uphold our oath as the chief law enforcement officer of this county. That's my title, Chief Law Enforcement Officer of the county. I'm trying to look it up. What chief law enforcement officer is? Yeah. 최고법 진행관. 아, 네네네네. 집행관인 거죠. 최고 법의 집행관인 거예요. 집행관, 예. 네네네. 네, 그것을 말씀을 하는 겁니다. 네네. 모든 것을 하더라도 전 시민을 위해서 그 모든 I'm losing my thoughts here, so You want me to repeat any of that? a little bit there, right there. I was trying to figure out the chief law enforcement officer in Korean. So 최고법 집행관이라고 하는 네, 것을 네, 말씀하시는 것 같습니다. 네. So you represent everyone. I represent the people, the complainant. Okay. Because think about it. The defendant has a defense lawyer. Think of it that way. And the complainant, the person who's either been murdered, been raped, been molested, been people broken into your home, who's representing you? Me. 그러니까. The Dallas County District Attorney. 그러니까 달라스 카운티 DA가 검사가 네네. 모든 그 피해자를 위해서 대표로 위해서 그렇죠. 한답니다. 네네. 그 범인자들은 벌써 변호사가 있기 때문에. 그렇죠. 그러니까 대변해 주기 위해서 서는 사람이다. 예. 네, 그러면 저희 잠깐 노래 좀 듣고 와서요. 잠깐 브레이크 타임 갖고요. 계속해서 이야기 나눠보도록 할게요. take a short break. 네. 오늘 좋은 아침에서는 성영준 의원과 페이스 존슨 달라스 카운티 디스트릭트 어터니 후보 모시고 지금 우리 그 지방 검사셨죠. 그리고 또 이제 도전을 하시는데 지금 그 디스트릭트 어터니의 그 역할이 무엇인가에까지 얘기를 했어요. 그러면은 그 2017년, 2018년 당시 재직 하셨을 때 주요 성과가 어떤 게 있었는지 지금 너무 열정적이신데 진짜 많은 일을 하셨을 것 같거든요. 기억하시는 좋은 성과들이 어떤 게 있었는지. No, you're so energetic. You got so much to do and so much thing you have done. 2017, 2018. What is the main thing that stands out? What you have done accomplished on there? And when I was DA. When you were there, yes, ma'am. The main thing that I accomplished when I was DA is, and I don't know if you all remember this, the last time a police officer was prosecuted for killing an innocent person was 40 years ago. 아, 예. 40 years. And meaning that DAs before me, and I love the police, so let me be able to say that to you. I love them. But sometimes we get some bad apples. Yeah. 그렇죠. And we don't want bad apples hurting you or hurting me or hurting any of our loved ones. And there was a police officer that killed a 15-year-old kid. Killed him. And I prosecuted him. And the last time they prosecuted a police officer was 40 years ago.
that was one of the most significant things that I did during my tenure as a Dallas County District Attorney, 네. is to be able to prosecute that that police officer for killing someone. Because think about it, we think of police officers as protecting us. And the other police officers want you to do that. Right. They want you to prosecute the bad people so they can understand that you can trust the good one. Because 99% of them are great. They're good. Yes. But we don't want that one bad apple to destroy it for the 99. Yeah. 맞아요. 네. That's absolutely correct. 예, 그러니까 그 검사에서 최고 생각이 나는 그 사건을 한다면은 40년 전에 그 첫 번째로 그 경찰을 그 재판을 했는데 네. 그 죄 없는 사람을 죽였는데 이번에 그분께서도 경찰을 그 15, 16살 정도 죽인 사람을 그 경찰을 그 기소를 했답니다. 네, 네. 했는데 네. 그 보면은 근데 다 보면은 경찰 다 보면은 99%는 다 좋은 사람이고 그리고 그렇죠. 위에서 싸우고 방어를 해주거나 하는 안전을 시켜주는 그 경찰인데 근데 거기서 1%가 거기서 나쁜 경찰이 있어도 그렇죠. 99%도 그저 환영을 한답니다. 그러니까 마치 뭐 지느러미 한 마리가 온 개천을 진흙탕으로 만들어 놓는다 뭐 이런 느낌인데 그 중에 정말 나쁜 사람을 출연해서 또 그 벌받게끔 기소를 하는 그런 거를 했다는 게 굉장히 기억에 남는 성과다라고 말씀을 하신 거죠. 예. 네, 그러면은 지금 사실 이제 현재 와서 달라스의 주요 이슈들이 있단 말이에요. 특별히 이제 한인 그 상인들도 많이 일하시는 사우스 달라스에 보면 저도 요번에 알게 됐거든요. 네. 그 750불 이하의 절도죄를 검사가 기소하지 않고 있다. 네. 이게 도대체 무슨 말인가? 이걸 위해서 또 적극적으로 또 선거에 이렇게 임하시면서 공약을 내셨다고 하는데 좀 듣고 싶거든요. Yes. Judge Johnson, you have a lot of issues to platform that you're running on, but one of the main issues in Dallas right now is something is called you have not prosecuting under $750. That's caused a lot of problem. We have a lot of Korean business in South Dallas as well, and they're suffering because of this matter. Yeah. I want my Korean brothers and sisters to know that policy will be gone on January the 1st, 2023. Yeah. We will 네. prosecute anybody that's coming into your stores and stealing up to $750 and above. If you are a thief, then I'm going to prosecute you. So just hold on. Vote for Faith Johnson. Yes. That policy is going to be the number one policy Yeah. that's going out the door come January 1, 2023. Yeah, 네, 아니, 저 진짜 아멘 할 뻔했어요. I almost said amen here. 그러니까 그 750불 네네. 구독지를 하더라도 그 한인분한테 한인 비슷한 말씀하시는 게 제일 1월 1일 2023년 되면 그 팔러스를 없애버린답니다. 네네. 그 도둑을 하더라도 어떻게 그럴 수가 있느냐. 아니 그러니까 이게 좀 말이 안 되는 게 사실 750불 이하의 절도죄를 저지르면 기소조차도 되지 않는다. 근데 이게 요런 거를 악용하는 범죄자들이 있을 거 아니에요. 네, 그러니까 좀 저희 한마디 말씀하고 싶은데 저희 시에서도요. 네네. 우리 경찰서장 이런 말씀하셨습니다. 이 팔러시를 알고 나서 네. 이 버스 타고 기차 타고 캐로톤까지 워마트까지 와서 이제 훔쳐가고 도둑질을 했는데 잡았습니다. 우리 네. 경찰에서 잡았는데 무슨 말을 하냐고 왜 잡냐고 이 750일 넘지 않는데 네네네. 근데 경찰은 일을 해야 됩니다. 범인자를 잡아야 그렇죠. 되는데 근데 기소를 하지를 않고 감옥에 보냈는데도 그냥 풀려나는 거죠. 풀려나고 나서 법원이 가지고 이게 없는 걸 하기 때문에 이게 말이 되느냐고 경찰들도 이게 좀 억울하다고. 너무 황당한 거죠. 그러면은 제가 한 가지 질문하고 싶습니다. 우리 페이스 존슨 이제 후보께서 그러면 도대체 이 기준 자체를 아예 없애시겠다는 건지 예. 아니면은 전혀 없앨 수는 없지만 100불 이상? 이하? 이렇게 하시려는 건지 어떤 적정선이 있는 건지 좀 알고 싶어요. 공략하시는 게. So trying to be a little bit more technical here, Judge Johnson. So you said you're going to get rid of that $750 policy. Even $10, somebody steal $10, you're still going to prosecute them. Yeah, but keep in mind, that's what I swore as an oath to uphold the law. It's against the law. So
the question is how you punish. See, that's where good leadership come in. Somebody that steals $10, you got to look at, you got to deal with it case by case. Right. You don't send everybody to jail. Somebody stealing $10, you're gonna send them to jail. No. So there's certain things that some things that you can do. You want to be able to save people. You want to be able to rehabilitate to the extent that you can rehabilitate. Right. So yes, I'm going to uphold the law. I'm not going to have a policy that's contrary to the law, but I will be able to show my compassion when it comes to case by case basis in terms of how you punish them. It's not the question of whether or not I'm going to prosecute. The question is how I'm going to punish somebody based on what's going on in their lives. 아니, 그러니까 이것도 아까 질문이 10불이라도 이걸 집행을 안 하겠나 하겠다는 거죠. 안 하겠다는 아는 겁니다. 그러나 케이스 바이 케이스로 생각을 그렇죠. 하자는 거죠. 네네. 그러니까 10불을 도둑한 것과 100불과 1000불하고 차이가 나지만 그렇죠. 그것을 10불이라도 그 감옥을 보낼 수가 없죠. 그러니까 그것을 뭘 가르쳐 가지고 그렇죠. 거기에 합당한 예. 뭐 교훈을 주던지 하여튼 거기에 합당한 퍼니시를 주겠다 이런 그렇죠. 말씀인 거죠. So, because see, a good example would be, somebody steal $100. I mean, they very well may have been hungry. We don't know. So what you do is the case is prosecuted, and you let them go through a program, understanding that theft is not what we want you to do. You let them do some community service, and you drop the case and make them pay the money back, and you help them get on their feet. So what you're doing is you're still trying to save somebody's life because some people just may be on hard times. So you're still trying to help them, get them to a point where they can go back into society and really be a law-abiding citizen. 네. So that's the key. Yes. The key is being able to understand how do you do that, making that discernment, and only a good, effective leader can do that. 그러니까 effective 리더 할 수 있다는 것은 뭐냐면 네. 그러니까 100불을 훔쳤다고 하더라도 무엇을 훔쳐? 배가 고파서 훔쳤느냐? 배가 고파서 훔쳤으면 그걸 감옥을 보내면 그 사람이 변합니까? 그래서 그것을 그런 프로그램을 보내가지고 뭘 가르쳐서 교화를 시키는 거죠. 교화를 시켜서 Yes. 그래서 그래 가지고 좋은 사람 돼서 그다음에 페이백 같이 갚을 수 있게끔 해가지고 그러면 다시 없앨 수 있다는 거죠. 다시 또 사회로 환원이 될 수도 있고요. 이제 그런 것들을 집행해 나가고 이끌 수 있는 게 좋은 리더의 자질이다. 예. 그런 걸 어필하신 거예요. Exactly. 그렇죠? 네. 너무 훌륭하십니다. 자, 그러면 지금 그 외에도 사실 가장 큰 공약 중에 하나셨는데 그 외에도 달라스의 주요 이슈들이 또 어떤 게 있는지 알고 싶습니다. I mean, that's the number one platform that you're going on. Is Yes. that another? Is that what is? If there's a first one, is there a second? Oh yeah, I got plenty of it. Another big issue is human trafficking. Oh, People, the people who are behind human trafficking is making more money on stealing our kids than they did on selling dope. Human trafficking is the number one money-making business for those violators. And Dallas County is one of the number one place where human trafficking is taking place. So that is also right there, number 2 at the top of my list. I want to address that. We want our kids to be safe. Can you think about the fact that you can go to a game, a stadium, your little kid, go to the restroom, and you're waiting for her to come back to her seat, and she's been abducted and taken to a whole nother state, repeatedly raped 15 to 20 times. No family wants to be able to experience that. We got to get a handle on human trafficking. 그러니까 두 번째 제일 큰 이슈는 뭐냐? 인신매매, 휴먼 트래피킹이라고 합니다. 그러니까요. 그러니까 얼마나 거기에서도 달라스 카운티 최고로 그 범죄가 그렇게 많은지 그렇게 몰랐습니다. 그리고 다시 말씀하시는 게 그 경기를 가가지고 어린애를 그 화장실 보내가지고 하면 그것도 납치를 해가지고 그러니까요. 그 레이프 그렇죠. 성폭행도 당하고 이제 또 그렇게 그런 경험들이 많아지다 보니까 사실 안전하게 같이 즐겨야 하는 공간에서 우리 아이를
화장실도 마음대로 갔다 올 수 없게끔 만드는 거잖아요. 이런 예. 것들이. 그러니까 그런 근절을 위해서 또 애쓰시겠다고. So what I read about is that Dallas County there's highest crime rate right now, Yes. and that you're going to do that to change all that. Yes, 네. and that is another issue. The violent crime has increased under the current DA 200%. Wow. 200%. 와. Right now, 네. criminals are laughing at us. In fact, they are the one who's free. We're the one who's incarcerated. Faith Johnson, your next Dallas County District Attorney. Okay, watch out. We are coming after you. I want this county to be safe for you and me and your mama and your daddy and your kids. And I'm bringing back safety, security, 네. law and order to Dallas County. 그러니까 세이프 존스가 next Dallas County DA가요. 네. 안전과 세이프티와 스킬을 다시 그렇죠. 만들어야죠. 네. 그러니까 범죄가 폭행 범죄가 200%도 이렇게 올라갔다고. 그 어마어마한 것 같아요. 수치가 200%라니요. 네. 예, 그러니까 너무 올라갔고 그다음에 네네. 그래서 다시 안전을 다시 시작을 해야 된답니다. 네. 그러니까 진짜 다뤄야 할 이슈가 너무 많아서 참 그 어깨가 무거울 것 같고요. 그렇다면 이제 어필을 아주 많이 하셨어요. 진짜 디스트릭 어터니로 당선이 된다면 이제 어떻게 하겠다. 마지막으로 우리 또 청취자분들께 한 번 더 말씀을 드리고 인사를 나누시면 좋을 것 같아요. Yeah, thank you so much for your energy and your passion here. But you have a vision. Let's say you're elected as a next DA. What is your vision? What is your vision, ma'am? My vision, number one, is so many things going on in Dallas County, and I'm going to do it real short. First of all, I want to be able to restore law and order. Right now, it's chaotic. I mean, no one feels safe. And so I need to be able to restore that. And how do you do that? The first thing you do is to make certain that the laws, that the criminals are prosecuted appropriately. And you have no exception, i.e., I won't prosecute theft, i.e., I won't prosecute cocaine dealers, i.e., I won't do this and that and the other. First, you got to make certain that the law is the law and you're going to uphold it. You got to send that message to the criminals that we are going to prosecute you. So that's number one. 그러니까 법과 질서를 회복하다 네. 하는 것을 제일 먼저 하겠답니다. 그 범죄들한테 그 메시지를 보내겠다는 네, 겁니다. 네, 네. 모든 작은 것도 큰 것이라도 그걸 꼭 하겠다는 말씀. 네, 법 질서의 재확립을 위해서 애쓰시겠다. 예. 네. And then number two, you got to be able to bring parties together. Right now, you got the judges, you got the DA, you got the defense. Everybody's fighting. No one is getting along. Yeah. That's why so many judges, 90% of the criminal judges down there want me back. They are having such disunity. And it's all because of the current DA. It's not because of them. It's because of the current DA. You got to be able to stay in your role and be able to be the person who can pull people together. I'm that person. Yeah. That's why the Dallas Morning News said I was an exceptional leader. You got to be a leader to be able to work with people and let people do their job and you do yours. 그러니까 두 번째로는 두 번째는 판사들도 보면은요, 투표를 해가지고 네, 네. 뽑힌 사람들입니다. 보면은 당이 있습니다. 네. 그러니까 당을 떠나서 이 당들이 연합이 안 돼 있답니다. 그렇죠. 서로 싸우기만 한다. 싸우기만 하고. 근데 지금 현재 90% 판사님들도 이 페이 전선을 돌아오게끔 원하십니다. 네, 네, 그러니까 일을 제대로 하고 일을 할 수 있게끔 하기 때문에. 네, 네. 그러니까 당으로 갈라놓지 않고 연합하지 않고 네. 갈라놓기만 하기 때문에. 네, 네. And can I just I know I got plenty, but let me talk about the third one All real right. quickly. And then you got to also be able to address the community. See, the community has a role in helping make certain that the order is taking place in the county. So you got to interface with the community, the Korean community,
the Chinese community, the African American, everybody play a role. Yeah. So I want to be able to continue to interface and do some of those great things I did, Blue on the Block, engaging our police, engaging everybody, to let everybody know that we all got a role in making certain that this thing worked for everybody. So the community is very important. So you're suggesting that they have outreach coordinator or director for each community. Yeah, in fact, I had a community advisory board when I was a DA the last time. Yes, so I want to be able, and we had all kinds of folks from all parts of the community on that board, so they can have input into what's going on and to help out, to be part of our eyes, to see and to help us, give us some recommendations. We can have our pulse on the community. So that's why that's a critical part of the DA's office, is having that community advisory board. 그러니까 community advisory board. 그러니까 민족 커뮤니티에서 그 한 사람씩 그 코디네이터 디렉터리 있으면은 이사가 있으면은 서로 알고 뭐가 필요하고 무슨 뭐가 볼 수 있게끔 알 수 있게끔 한 것이 있어야 되는데 그게 그거에서 세 번째로 그것을 하겠다고 하는 것 말이에요. 그렇군요. 그러니까 다 함께 같이 어우러져서 살되 각자의 필요들이 무엇인지 적절하게 잘 필요를 채워주는 그런 커뮤니티를 만들겠다. 그런 말씀을 해주셨습니다. 오늘 너무 귀한 시간을 내주셨고요. 이렇게 함께 해주셔서 감사합니다. 아마 달라스 카운티에 거주하고 계신 우리 청취자분들은 다 보트하지 않을까. 오늘 너무 인상 깊은 스피치 감사하다고 전해주셨죠. Thank you so much for it. It's a very inspiring what you said, and I hope everyone in Dallas County vote for you. Korean business, if you're listening, vote for Judge Faye Johnson for next Dallas County DA. Amen. Praise God. Yes. 네, 감사합니다. 오늘 함께 해주셔서 너무 감사합니다. Thank you so much for your time. Thank you. Thank you all so much for having me here. 감사합니다.